Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Tashidelek and welcome to all the viewers of Dharma television around the world for the 13th episode of Following Rinpoche program. I am Khadro Lhamo Yanchen, the interpreter for this episode. We are very fortunate to have Sangngak Tenzin Rinpoche to share the precious teachings on the series of teaching on mind training. I request Rinpoche to please share his wisdom for all of us. Simjen namgi samba tang lui cheta chedao chejong temon te bai chegu kurlo kordosol Juzalong de chuke gombani osayangse Nonki shangnaze de shino churkin rodan zal kanchin chuji jarbo la shansa domengombo pardan la mala nyamne churkir tavi mokich Tunjir gombe shin la nyang la po rikbar tsa chi wan chin to par sho Ola su tani tat nre terang yang tani sanzi nangkin nabat sangma la tsamdru trashidele shiyo Tashidelek to all the viewers of this program. tat tani so terang tani da ji ngasu chutel ke tang jeksen ba dere tindi chu tang jeksen ba de da tani ngasu da tani ma ji shares. So today is our 13th episodes of sharing teachings. da tani de ge tomala tani da ngasu da lo de ge nang la tani ka chang jebji do chipchen rinpoche tani da gomba shendunda shakpare ne di jila yang tani jabji denjam rinpoche ge yangsi ne sangji pema japa kong tani yang tani ge shibar shakpa watandri tani chombares. So in this year we have great loss of Kyabje Dunjun Rinpoche, Yangsi Sangyepe Mashepa, and also Kyabje Dodrupchen Rinpoche. They both attain parinirvana. Tani indi tazo tani ta terang tiga kurkab de chili tani kongnam bagya ta chi sombang taso yongla tani dongsam nyamchil tani shigayos. And through this opportunity, I would like to share and offer condolence to all the followers of both Kyabje Rinpoches. Tani ta jabji sangji pema japa tawina tata tani gonglo yangpe chungchung tandere tandrendi gonglo tamba tang semchengun rodun tandre tani lapchenpo nza tamkenga tandre tani jibu tamba chi indi taso tani tata gonglo chungchung tandre la tani shankam jan shakwa te pema saga semba pangbo tandre chungs. And as for the Kyabje Dunjun Rinpoche Sangyepe Mashepa, he is very young age and who is a great master who has all the ability to benefit lots of sentient beings. Yet Kyabje Rinpoche left parinirvana to benefit other beings in the other realms, other pure realms. And so I felt very saddened by this event. Tendre indi tani tanga so ji lombang se topa tamche ge ji nanggoya de kandre sena tani kong jabje rinpoche tani ta namba ni tendre shangla pepare yena yang ji kangse gore de ngarang so ngoni ji ta ji kangse gore semshi chani ro tendre ge wo tendre ge tani ti manaro sene tende xie yin deni ngarang so ge nanggo ya une de kandre se na deni ji lama la pa sorwan de ya dong wa deni lami namjir ge nyamlen la tendre zun nanggo ya de be gal chimbo deus. As both Kyabje Rinpoches attain parinirvana
And what we as a follower need to do is not by disheartening, yet it is very crucial to practice on Guru Yoga practice and pray to both Khadro Rinpoches. Tani inde tani ngaranso ngasongmoni yang ji ta ji nin ta pa sorwan de ya tang dense ge dense molam ge denji ji na ni tjil kul ni kon nam ba ge yang sil de so nyet de pemni dan ro ge don lapchin za ba za la tandi ge tani molam tandi shi ge yos. So we also offered prayers and request both Khadro Rinpoches to swiftly manifest in the new reincarnations, so to benefit limitless beings. Dendri ni tini ta ni chen dendri ge kapte la ji ge somba to so ge yang pe musel ge ji semji pa ja chimbu nang ne ro ja chimbu nang ni ji ge kong se ge la ma la ji chopa pia tang tani choksak sonam dendri tani sonam dendri sa ya tani la min nam jir nyam ne na wala sopa ota dendri la tani ni shig jap se bora ta dendri zun ya te pe ma se ge 개침본데 근데 이제 소소군이 강서구를 대바던데 템부 던져 요나다 뭐 탐체 그 지금 맞아서 뭐래래 그 샘능나양 강서구를 지금 라마 지다요 바로 왔던데 이제 라미게 특제당 진랍라 그런 니랑 요 말에 던져 이제 랑국문이 대바 템부지야당 손대당 라미 남절라 중고야 돼 했더니 다 돈다 왔더니 그 침부지 동구요스. So in this crucial time, we as a follower, it's very important as the Guru and both Khadro Rinpoche stays always in our heart. It is very important to engage and have a greater aspiration to make offerings, doing practices, engaging in meritorious and virtuous activities, and requesting masters to manifest reincarnation as soon as possible. So from us, it's always very important to have the unwavering faith, firm faith, because to the compassion of the masters, there is no differences in the there is no difference in the compassionate and blessings of the master, of the physical distance from the master and the students. So it's very important to continuously have unwavering faith and engage in a Dharma practice. Wala starten de inga so terang jupshate kandres ani ji tani jamro ko la ji ma shi tani ji yins tani indi ta jamro se de tani nga so ji nangba sangji bi gu chu tani nyamnen nangken tani ji indi ta so tani jamro to ta tani be masek tani mixer ko kal chembo tani chada res. And then for today's topic of teaching, Rinpoche would like to share about the practice of refuge. Tende indi tachi nga so semchin tas dangse ina nangba inare chi nangba ma inare changma gendo bade korong dewarwa so min dodun de deware tende indi tachi dewanguni chi tene tobar shebala 당아서 간데 나고 근데 생각하면서 남바 상지바지 임비게 문이 되니 라마 권총다 잡선로야 되레스. So all sentient beings aspire to have happiness, whether they are Buddhist or non-Buddhist. All aspire and wish for happiness, and taking refuge to the master and the three jewels are key to the happiness. 노야 근데 되는 가서 간세고를 따지 되니 다 대왕우스 된저 그 가르스나 도버셰바 암 데비가 망시데라와 망시다부터 데비가 자와 되니 망시다부터 바 템부제바 라가르스나 되니 가서 점로 냠는 된저 나고요 바 된지레스. To attain ultimate happiness, to make the foundational for the foundation order for the root of happiness,
it is very important to practice on the refuge. Tendri indi ngaso tsendala tani yang tani dewa jingin parchi tendri mebarwa ani dewa gogire tsenda tang chima tamche de korong dewar ndo bayina tani ngaso jamro ge nyamne de la zonggu ye ba tendri res. So for this life we aspire for good health, and we don't want to have obstacles, and for next life we would also pursue the happiness. So it is very important to have the foundation of refuge practice, which makes the foundation or the key to happiness. Tende tini ndor dini shina kansa gura ta chi tada kondi shiba na jin tsende shini la chi devar ndo na ni jamro tende nyamna yapo nangu nde teni kansa gura sanji gu gombang tobar ndo na jangchib semla nyamna nangu nde tende indi taso karsana ni tartik sanji gu gombang tobiya tang teni karsana dadang shima la so devar ndo pa ta tende la karsana tata shiba na jamro tang teni jangchib gu sem teni ga korang ta To attain happiness in this life and next lives ahead, it is very important to practice on refuge, and to attain Buddhahood, it is very important to practice on a generation of bodhicitta mind. So briefly, it is practice of refuge and the bodhicitta mind is the root of all happiness. Oh yeah, tende indi tene danga nangba sangjipa yin se tene nangbi gu chuse ya tenge nyamnen che yo sena dangbo karsena tene soso gu jila jamro te karsena yang takpa chi kandu chi chago gundu wa soso gu jila jamro yakpo chi kandu yonggo gundu te karsena tene yakpo hakko gu res. Yes. So if you think yourself as I am Buddhist and I would like to practice the path of Buddhism, then it is very important first to acknowledge what is the practice of refuge, or do you have the practice of do you have the practice of refuge or not? So this acknowledgement is very important. Tende indi taso kansa gor ta chi ngarang sogi jila jamro domba tandi tobar shepa la ta tangbo tani jamro te la jis yor wa tani jamro te la jis yor tani jamro gu jete karare se na jamro gu jete la tani jikpa tang tani dingi la sokpa la jikpa tang tani kansa gore ta chik lama konchok la tepa serwa o tani ga tela tani karse jikdil ni se ne ni jamro gu jin jikdil ni se o te karse na ni chengo ya tani chik res. So to acknowledge refuge practice, first we have to know about the refuge vow, whether we have the refuge vow or not. So to take refuge vow, what are the causes? So the causes of refuge is the fear of suffering of the samsara, and the faith. The second cause is having a faith to Guru and the three jewels, Buddha, Dharma and Sangha. 오야 근데 인디 다다 든저가 간세나 지기 잠로그 제텔라 파 예송바이나 니인데 유세로와 데니스 데니 데 강레세나더니 강수그르 다다 콘도시바 나오징가 든저가 직바당 대바세니 직들니 세네 데라 장가 망보징 문드가 장가 뇽직 마도요 말다 니데 망보지 마라고 든지 지가르스나데 수수그 셈라 강수그르다 니바지로와 데 하고와 지고야데 개첨본도 So as stated before, there are only two causes to practice on refuge. So first is fear and second is faith. So as there are only two, it is very easy to keep in mind. So please keep in mind that well. Teni nga so tata terang teni tangbo te kang ta she yin se na teni teni jikpa te ke kor te la teni ma she ya teni res. And among the two causes to practice refuge,
first would like to share about the fear. Then 가서 그래. 다 지금 가서 지금이 니 잡선 로고 여러와. 레마토스 제로 가서 등일라 소방 가서 만지나 되니 라마 군초라 잡선 로고 말레스. 어떤데 인디 다서 가르스나 지금이 잡선 로와 레데 이나 지고 짜바 지금이 잡선 로한테 지 탑주운다고 그러와. 어떤데라 삼노타야 여르스나 돼요 말레스. Yes. So so first cause to practice refuge is fear and fear of sufferings. So because of fear, having a fear of sufferings, then it gives rise to faith to gurus and 3 jewels. So if we think is the fear is bad, then we should not think that way, because of having the fear of sufferings, that way we were able to have faith and faith to the gurus and 3 jewels. 지금 베지 자니 시바이나 가서 가서 그 나야란 지그니로와 나야란 지그니티니 거라티니 멤버라든 맹강라 딱시조 든지 지바이나 그 지그니 거라 나야들란 지그니티니 멤버라 딱이 땡겨요와 이나요 대지 쪼우지다 늦장지 말아왔더니 간절에서 나더니 그 지 딱시 ዝ보라 딱시 지 든지바이나 지 나나살라 소파 응고제 템그레 나나사더니 지 강을 요바 이나양 대가르서 나더니 니 하고 템그레와 든지 인디다서 가르스나 담보 나사지 딱시 조야 당 든지라 지니 강서 그랬지니 리카제야도 영지 강서 그래 답주운다 든지세요 말했어. So to share a bit through giving example. So if we have fear of illness, that way we go to have checkups to the doctors, right? So without having the fear of illness, we won't be going to have checkup in the first place. So we shouldn't perceive having fear is a pity thing. And because of having this fear, we go to the doctors to have checkups. Then through checkup, then we will be able to acknowledge what illnesses we have and what are the prevention measures we need to take care before having the before being ill. So the sense of fear is not a pity thing. 닌카 쳔불라 직시야르와 직작제시야 대응 가르스나 연된지그레스 닌카 쳔부텔란 직작제시야 텔란 직작지니 가르스나 다 지금 코리 딩란 직작제시니 강서그레 니 라마 콘초라 잡선 로그라와 니 라마 콘초라 잡선 로니 강서그레 던저그 딩이들이 타르비게 탑데 요르바테네 타르비게 탑데 도구 요르와 던저 인디 다소 더서 탐치가 탑지그레 말톡스제와 영지 강서그레 다다 콘데 시바 남진그 던지그 가르스나 오 지금 지금이 잡선 로그레스니 던저그 지금 탑주운다고 던질라스야요 말했어. So having fear should not be considered as a pity thing to do, because it is crucial to have fear of great danger ahead. So if we have fear of the suffering of the samsara, then we will take refuge to the gurus and 3 jewels, Buddha, Dharma and Sangha. Through taking refuge to the 3 jewels, then we will be able to receive the methods, guidance which lead us to liberation, and we will be able to acknowledge the methods which help us to liberate from this suffering. So having fear is kind of qualities. 다더니 가서 그래 당가서 가르세나더니 지그니 가르세나 라마 콘초라 잡선 로그 요래 이나영 가르세나 가서 영더니 지그니 잡선 로한테 지금 지 총총다고 지그러와 네급 가르세나 나나살라 지그니로와 나야란 지그니 영 가르세나더니다 되게더니 나사텔이 쪼비야게 쳇데 라마 콘초라 잡선 라우 됐다고 지금 레베스나 됐다고 지더니 말에 됐다고도 영 지금 빼마스 니급 잠지 빼 총총든지 했음.
So again, if we contemplate of fear, and fear, for example, if we have fear of illness, then if we take refuge to the gurus and three jewels, then to pacify this illness, if we take refuge, then for merely to free from this illness, then if we take refuge, then that is the inferior motivation. Tendita jikpatela mambo yongre singa so chikang sugre long tendikin jikpa yang yore serwa long jikpa da namjen karsana chi chilo tende yongne yo chugin jikpa tang sagin jikpa la sogara da dinjigin jikpa teso yore tendikin jikpa chigla yang shening aso lama konchola chapsen rogu yore sena deyang mares. Yes. So then if we contemplate more about the fear, if we fear of having to face this like a natural disaster faced by the wind energy disbalance, then and same as the fear of natural disaster caused by the imbalance of water element or the imbalance of fire elements, then if we take refuge to free from these natural disaster, to take refuge to the three Jews, then it is not like that. Oh yeah, ona chini konsugure choso nangba sanji bataso 강란 지근이 가르란 지근이 라마 곤적라 잡선 저 요래 세니 저바데 용촉으로 와군이나 든데 그 가르스나 저바 용바이나 나선 직사데 든데 직바도서 말해스 나소긴 직사데 간저레스나 찌르가 난치 그 든데 가르스나 딩을 다 텔란 지근이라 찌르가 난치 그 든데 그 가르스나 딩에 텔란 지근이 든데 가서 텔이 줘야 그 답데 그 든데 가르스나 텔라마 곤적라 가서 잡선 저 요래스. So there might come question that what do you fear as a Buddhist? So the question might come like, why do you as a Buddhist fear of and take refuge to the three jewels? Then the answer would be, our fear is not about the disaster, natural disaster only caused by the wind, water and fire elements disbalance. Rather, we take refuge to three jewels because of the fear of the four great events of life. Like we fear of the four great events of life like birth, old age, illness and death. Because of being fear of these things, we take refuge to three jewels. 근데 인딩 와서 가르스나 잠조 그 진직들이 세네근 직바데 가르스 근데 그지 거기서 그 제가 난치거로 와 근데 그 자침부지라 되는 가서 대란 지거요 와 신앙제사 대라래서 가르스나 가서 제가 난치거 되니 땅더니 다지 뉴몽 바땅 딩을로 와 대이 왕라 가서 되니 쇼송바이나 땡 가서 딩에테 베마서 그 탐에 바서거라 자침부 진코랑 맞춰봤다. 든지 용구여디 따서 가서 지야데 대란지 바레스. 레단 용문 손발. So the fear is not merely about the natural disaster, yet the fear is about the practitioner of Buddhism is being practice refuge, being fear of the birth, old age, illness and death. So, because if we are having lots of afflictive emotions and karmic imprints, then we go through a great immeasurable sufferings. 근데 인데 다 가르스나 가서 잡스 가와란 조그 요래서나 잡스 가르스나 더니 라마 군족섬 나라와 되는 가서 잡슨 로고 요래 던저리 마통 가서 지 강서구를 저당 다가나진 최당로와 지 견상라 소바 던딜라더니 잡슨 로고 요래서나 대마레스. Yes. Then the next question can come, to whom we are going to take refuge.
So we are going to take refuge to the gurus and Buddha, Dharma and Sangha, and we are not going to take refuge to the mountain, water or the tree. Tendre indi tas dat nga so ji gyön shang la so pa tang tene ge garsna ji ro la so pa ra ta ji tendre ge tene garsna ji ta tela garji ne japsen ro ge yo mare sena to tamjela garsna te nga so dingli dolwa ge tene ne ba yo mare serwa o ti jimsen ge japsen ro ge yo mare wa 어떤 데 인디 다소 가르스나더니 라마 콘조섬랑 가서 잡선로 고위기 짐생 가르스나더니 나랑서 제가 난체 그 등에들이 드비가 탑당니바 차성 데 라마 콘조섬라 요레스 대요바가 가르스나더니 다바당 이체지니 아니 잡선로 요레스. So the another question is, why don't we take refuge to the hills or mountains or water or the tree? Because the answer is they don't have a power to liberate us from suffering. Then why we take refuge to the gurus and three jewels? Because they have ability and power to liberate us from sufferings. Tende indi ta karsena ji japsen rosa ge jabi lama konchong tela lama konchong sum dozo tamjela ngaso ta ji kong de shiba gerwa tende ge ding de soli chop tapi ge 탑당 니바 차상 드 삼제겠더니 나랑서 그 셈가 나라라 소소 라랑 소소 셈가 나라더니 가르스나더니 이체지 고그래 해서 왔더니 이체지 레 고그레 마토지 가서 안데라 잡선 로나더니 가르스나지 네게더니 지 잡 탑고 연나 메나 삼네 던저지 대송가 왕라 송나양 가르스나더니 에고 강세고랬더니 이 점로 양탁바 착마르와 어떤 좀 매바지 가르스나더니 오 라마 권적 섬세야들 특지 진랍당 니바 차성 요래 삼니라 어떤 데거더니 삼노지 고그레스. So while taking refuge, we need to acknowledge the power of blessings and abilities of gurus and three jewels. So while taking refuge, we have to acknowledge their power and their methods to liberate us from this suffering. So it's very important to have these kind of firm faith and devotions. And if we have a doubt that, okay, this guru or three jewels don't have ability to liberate me from this suffering, if we have this doubt, then this won't become the qualified practice of refuge. 잡선 다지 잠로게 직바 신시바임바 직바 지기타더니 직바 되더니 가르라 직바레 신이 파코 데보지니 모토지바이나 다 강타지 공인 접실 잡아도 상만 도르디나 가르스나 아니 코르이 딩을란 직바레 서와 코르이 딩을란 직바레 드니 코르이 딩을란 드니 지기니 강서 그래 드니 라마 콘족선라 가르스나 아니 잡선 로요레스. So that is the point about the fear. So if we contemplate because of the fear of the suffering of the samsara, then we take refuge to the gurus and three jewels as stated before. Tende 가르스나 텐드게 직바다 강서고래 코르비 딩을란지 텐드게 강서고래 teni lama kunjoksan la japsan royong di taso te kunlong ge wang ge yang gangse gore ta ji yang teni yewa namba sim ji ro teni wodin di teni changro gores. So after being fair of suffering of the samsara, then there are three different kinds of motivations. On the basis of that, there are three ways of taking refuge. 인나양 강서고래 다 지기 갈스나 근홍거 왕거 지기 지부 첨장 총심 세니르와 어떤 저 지달레나더니 장로그래 인나양 가서 대랑 디속고 왕거 강서고래다 참텔라자 되게 지 당지마 될라더니 강서고래 시초파 어다든 지긴스. So there are three faculties of practitioner as per on the basis of
intention and motivation made by them. So as per it's stated as a inferior faculty practitioner, and then the intermediate and the superior individuals who walk on the path of Dharma. So because of the time frame, we could so need to stop the teaching here. So we'll discuss in the next episodes. Sonam de tamje zibanye tumne nyebe danam bamje kega na je balon chubai sebe sole dowa sho chunga chembo tai ne dunge semjen tajin sho kewa chewa samis churton za jo